may now begin your presentation. Do you remember your springtime? Springtime is the most beautiful moment of one's life. We would like to open the springtime once again to those who have gone through their springtime of life before. Others want to record their past, and others want to improve their future life. We met them and heard their voices. Let's begin our story of opening their new springtime. I have a grandmother who I dear very much. With my grandfather passing 2 years ago, my grandmother, now alone, often suffered through sickness. All our family could do for her is to visit her house once a month. But I realized that it is not an effective method because when we return our home, my grandmother now is left to feel bigger loneliness. So we are need for something that resolves her loneliness. This problem goes through not only my grandmother, but also most of the others. So I thought if I will be able to feel the loneliness of the single others, I will be able to bring happiness to their lives. I often enjoy making a flower bouquet and gifting this to people around me as a surprise gift. This is because I can then see happy smiles from them. I never took arranging a red flower in classes. However, my clumsy but sincere bouquet was beautiful enough for them. The project that came on their way with the experiences was Arundari. Are you guys familiar with the single elder's life? They were suffering through mental problems from various factors. In particular, they are suffering through depression and other accompanying mental disease due to lack of social activity from insufficient social support. Such mental disease, like being in first place for elder suicide rating among OECD countries, can be visually seen as a problem. Additionally, this mental problem, which directly affect the physical illness, are not creating vicious cycle by decreasing the single elder's capability to join the social activity. Welfare for the elders limited to financial support and physical health support, but welfare related to mental health support are not being done properly. Realizing the seriousness of the problem in hand, Arundari started this project in hopes of serving them. The greatest origin of the single elder depression is lack of social support. Contrary to elders living with their family, single elder wanted to greater physical nursing. So, as it is, we wish to warm the lonely heart of the elders. We chose to make a bouquet as a solution to that, because flower bouquet making allowed me to melting my feelings into the bouquet and relieve my mental stress. Hearing from the flower therapist, flower activity is easy enough to help boost the single elder's self-esteem and gain feeling of respect. Additionally, due to therapeutic nature of dealing with natural products, it provides great sense of accomplishment. So, with mission to reduce the depression in single elder, we began to envision a business model. Our business model is as follows. Arundari aims to provide flower therapy to single elders free of charge through collaboration with non-profit flower therapy institution League1. Our project features one-to-one contact with single elders. We decide to support flower therapists and material costs by League1 for 3 months, and we will take the promotion of the League1. Arundari also joined the Single Elder Companion Plan project operated by Seoul City. This project operates by providing a companion plan to single elders and visiting their household once a month to take up the plan together. We are trying to draw one step closer to the elders through this project and come to understand them better. We are hoping that this experience will allow us to treat them more professionally during the flower therapy. There is a future plan of Arundari.
After single author companion plan project, we plan to begin our flower therapy program with 3 months support from League1. The product yielded from flower therapy will be sold through Polish cultural cooperatives, and the profit will be used to expand the classes providing centers. Now, let's suppose that Arundari sells a flower bouquet. Current price of the sale for one flower bouquet is about 15,000 won. Since we will provide the flower by Uregreen with no charge, we expect that we will be able to lower sale price by 30%. With such a profit structure, we will start out our own program independently and gradually increase the number of flower therapy providing centers. If we will be able to decrease the loneliness of the single elders through this project, we may the lower suicide rate and purify the life of the single elders. Like the flower bouquet they created. What comes to your mind when you hear a word autobiography? All of you may already know that autobiography is a book written about one's life story. Now let's change my question. When you will hear about an autobiography written about your own life story, I assume there aren't any. I read Steve Jobs' autobiography last year. I had the same question that I asked you guys just before. If we all have our own life story, shouldn't we be able to write an autobiography too? Furthermore, if we are able to write an autobiography when we wish to, would many people be able to design their life paths and organize their lives or being more beautifully? Stanbook began its journey here. According to statistics data of 2015, the number of adults aged over 65 was 7 million. This was equivalent to 13% of total population. Accordingly, problems relating to adults increased too. However, we lack welfare and social support that can be offered to them, and there are lots of difficulties for them to live their comfortable second phase of life. So, we're concerned about how can we solve this problem. A result from our research, writing on autobiography helps adults to enhance the sense of self-unity, to accommodate the best, and to increase the will for life. So we believe that writing on autobiography would help them design their second phase of life. As this, we surveyed a total of 25 autobiography businesses of Seoul Metropolitan Government and realized that only 4 out of 25 businesses are continuously active in the field, and only 9 businesses are actually connected to publishing of the book. On the other hand, publishing of the book only involves simple editing and printing. Only 2 businesses employs professional writing instructor. As this, we found that currently available autobiography businesses were often discontinuous, unsystematic, or having low expertise. This is why we decided to be the one to provide the right education and environment to those who want to create their own autobiography. During our research on the businesses, I came across Dojin 50 Plus Center of Seoul and got a chance to meet an autobiographical instructor, Young-hee Chang. Young-hee Chang is an instructor who gives a lecture and plenty of local government about writing on autobiography. Through an interview with her, we figured out 3 problems we may face. First, there was no uniformity in the curriculum that is offered by each local government. Second, advancement of the program lacked focus on psychotherapy and sense of purpose. The program often dealt with superficial topics. Third, cooperate with literature and design major students. The price was the problem. Any business that is capable of publishing a quality autobiography set the price at 2 million won. On the other hand, any place that offers free publishing at a low quality, we were unable to correlate on autobiography. So, we began the project Stanbook. Our original goal was advancement of pre-existing local government programs. For the achievement of our goal, we plan 4 solutions. First,
reconstruct the general setting of the lecture to create a unified curriculum, textbook, and lecture process. Second, teach psychotherapy to all instructors to sympathize with the students. Third, cooperate with literature and design major students to create results that satisfy all participants. And finally, fourth, internally organize our biography production process to lower the cost of quality of biography. With these solutions, we selected one person as a prototype and produced a book about his life story. We were selected as one of social entrepreneur learning enterprise with this idea and results, and are currently working as seventh generation startup team. With a few volunteers, we produced some trial models. Seeing the light in our volunteers' eyes after receiving the book, we saw the potential of this project. Our team and Youngshan are currently teaching a reconstructed lecture in Bundang Life School and 50+ Center. The class starts by looking back at each person's life story. Proceeding with proper writing lesson will help them to express themselves more effectively. We additionally categorize their life through keyword and questions related to the keyword. We assist them in creating a one complete story of their life experience. Once the story is completed at the end of such process, we create this into a book and provide it to writer to keep. The satisfaction level from those who participated was very high, and the center was optimistic about our lecture too. As this, we began a new lecture in 50+ Center with 15 adults. The lecture is still underway. The connection rate of publication, which was only 36%, increased to 54% and 43% at each institution. And we are planning to carry out the second and third classes continuously. We also actualized our original goal to reduce our publishing cost from couple of million won to 400,000 won. Through such accomplishment, we got a confirmation that our initial clip will become a reality. With our dream, we do some future plans. First is to successfully finish the programs currently being carried out in 2 of our centers. All classes are about 60% completed. Second, as we see our success, we plan to suggest to more local government to expand this business model. Through this, we aim to ensure that our lecture is not a one-time event but something sustainable. Third, we plan to build a library that contains the story of them and provide these to future literary writers for valuable source of persona. If you remember your life story in your head, it will remain as a reflection of past moment. Memories written on a paper remains in the world as teams will record a story. Send the book will walk and work for the days. Where our own story in the world remains as precious record. Some single elders are opening new springtime of life by making a beautiful flower bouquet with us. Some others are opening their new springtime of life by living their story onto the world with us. We met them and heard their stories. They are still young at heart. Like this, we interested will try to blossom their new springtime. We'll make our way to enhance the new springtime for more people into Into the the world. world.
질문이 있는데요. 스탠드북 프로젝트가 지금 진행이 얼마나 됐나요? 언제부터 시작했나요? 프로젝트 매니저. 제가 스탠드북 프로젝트 소정원 작년 10월부터 프로젝트 시작되었고요. 올해 6월, 작년 10월부터 이제 올해 4월까지 인기 연정이라든지 여러 가지 저희가 부족한 어세트를 채우기 위해서 노력했고, 그리고 올해 6월부터 우리 플러스 센터 측이랑 이야기를 최종적으로 강의를 진행하고 있습니다. 현재는 아까 말씀드린 것처럼 준비합니다. 이미 강의를 진행하고 있습니다. 네. 할수 있나요? 아, 카드요? 카드는 아직 별도로 판매하고 있습니다. 네, 아름드리 프로젝트 이제 지정해 보면 다른 사람들이 2명이라는데 2명의 기준이 뭔지 잘 모르겠어가지고 그거랑 아름드리 프로젝트 전체적으로 보면 일단 치료 독거노인이라는 대상자분이 굉장히 좋은 것 같은데 이 치료에 초점을 둔던지 아니면 아직 프로젝트 기간이 짧아서 치료를 하고 그거에 대한 결과물을 판매를 해야지 이 프로젝트가 여러분이 없어도 지속적으로 가능한 모델이 될 수 있을 것 같은데 지금 보면 계속 비용 부분만 많이 나오고 어떻게 수익을 창출할 건지에 대한 지속 가능한 모델링에 대한 부분들이 나와 있지 않아서 실질적으로 똑같은 경우는 사실 호텔이나 이런 곳에서 파는 것들이 주로 수요가 오는데 지금 보면 치료의 목적인 건지 그러면 치료 목적이라도 그걸 지속하기 위해서는 수익이 다양하게 확보가 돼야 될 것 같은데 그 부분에 대해서 어떻게 준비하고 계신지 궁금하거든요. 네, 아름드리 프로젝트 매니저 김지성 잘 답변드리겠습니다. 저희가 일단 2명이라고 여건된 사람을 붙인 건 우리그린에서 담당하시는 분과 또 저희가 그 원예 치료에 대해서 알기 위해서 원예 치료사분께 직접 연락을 해서 그분 포함을 해서 두 분으로 적은 거고요. 네, 그리고 저희가 지속 가능성은 저희가 현재 원예 치료를 통해서 노인분들에 대해 노인분들과 함께 꽃을 만들고 그것으로 나오는 산출물을 학교를 통해서 학생들에게 판매를 하려고 합니다. 또한 그것을 지금 우리의 그린으로부터 3개월 동안 꽃과 그런 것을 무료로 제공받고 그들의 홍보를 맡아줌으로 저희가 그렇게 진행을 하기로 했고요. 그다음에 지속 가능성은 저희가 만약 없어지더라도 그 꽃자판기라는 걸 통해서 사람이 직접 판매하는 것이 아니라 원예 치료가 끝난 후 그 꽃을 걷어와서 그 자판기를 이용해서 판매할 수 있게끔 판매할 생각입니다. 차별성은 없는 거죠. 일반 플로리스트랑의 그런 원예 치료가 팀에서 가는 판매 채널이라는 게 판매 채널 자판기라는 게 꼭 여기서만 하는 건 아니죠. 네, 꽃자판기라는 게 거기서만 판매하는 게 아니라 저희가 일반적으로 하는 원예 치료와의 차이점은 일단 원예 치료라는 게 1대 다수 수업이라는 게 원래 1대 다수여서 그런 식으로 진행이 되는데 독거노인분들이 워낙 외로움도 많이 타시고 자기가 관심을 갖고 싶어 하시는데 이렇게 가르쳐 주시는 분이 한 분이면 많이 관심이 자기에게 없구나라고 생각을 해서 수업 가능성이 떨어진다고 합니다. 그래서 저희는 이넥터스 팀이 일단 3개월 동안 지원을 들어가서 독거노인분들이 좀 더 긴밀한 유대감을 형성하려고 합니다. 스탠드북 프로젝트에서 손영원입니다. 추가적으로 좀 말씀드리고 싶은 부분이 이제 시작한 지 얼마 되지 않은 프로젝트라서 좀 더 대상자와의 깊은 공감이 더 중요하다고 생각을 하는 것 같습니다. 그래서 우리의 그린을 통해서 더 깊은 공감을 지금 이끌어내고 있는 과정이고 그를 통해서 수익을 창출할 수 있는 모델이 그 이후에 나와야 된다고 생각을 하는 것 같습니다. 그래서 저희 같이 프로젝트를 할 때 처음인데요. 영국의 사회적 기업 중에서 이런 헬스케어 것 중에 이런 요양원이나 아니면 장애인 대상으로 한 것들이 있어요. 네. 근데 너무 소득증진이나 이렇게 너무 삶의 질에서 이 두 가지를 다 잡지 마시고요. 한 가지 포커스를 맞추시는데 이 원예 치료를 통해서 얼마큼 삶이 개선되는지에 대해서 임팩트 평가할 수 있거든요. 네. 그런 거에 좀 집중해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 저희도 저희도 이게 만약 저희가 계산을 했을 때 3개월 동안 72만 원이라는 돈이 주어지는데 이것을 독거노인 분들 6분에게 3개월 동안 월 단위 지급하면 6만 원이라는 것밖에 안 돼서 이게 그분들에게는 클 수 있지만 좀 72만 원을 가지고 새로운 프로젝트를 새로운 원위치를 또 개설함으로써 다른 6분에게 더 나은 삶의 질을
상상시켜 드리는 게 더 저희가 더 가치를 추구해서 그렇게 진행하게 좀 주로 보이는 것만 임팩트가 있는 게 아니에요. 마지막으로 스탠드북에서 보면 자서전을 쓰는 분들은 노는 층이라는 대상인데 지금 자서전을 쓸 수 있는 이 노는 층의 대상이라는 부분이 다른 이 사회적으로 어떻게 도움이 필요한 대상이라면 노년이라는 것과 함께 사실 범위가 너무 넓은 것 같다는 생각이 들고 실제로 이 팀들은 하나의 자서전을 쓰기 위해서 얼마만의 기간이 들어야 되는지를 정확히 파악하고 있는지. 예를 들면 저희 회사가 올해 50주년이 돼서 한국 본사가 제가 이제 사사를 쓰게 됐어요. 멤버 중에 하나, TCT 멤버 중에 한 명이었는데 기존에 자료가 있다고 하더라도 1년이라는 시간이 참 부족했거든요. 그러면은 이 보면은 노년층이라는 너무 광범위한, 그 다음에 자선 지원을 쓸 정도의 수준의 어떤 사람들은 어떻게 보면 사회적으로는 좀 약간 그래도 어떤 지식층이나 이런 대상, 그다음에 이분들 과연 어떤 이런 팀에 도움이 필요한 대상이 어떤 선정이 잘 된 것인지 보면서 이 기간에 대해서 정확히 파악하셨는지 설명해 주시죠. 스탠드 프로젝트를 설명하는 첫 번째로 말씀하신 게 기간에 대한 부분이었고, 두 번째로 말씀하시는 게 이제 어떤 특정 대상층에 대한 어떤 임팩트 있게 집중해서 포커싱을 한다는 말씀으로 알아주셨습니다. 일단 첫 번째 기간 같은 경우는 저희가 작년 10월에 시작을 했는데요. 작년 11월부터 한 사람의 이야기를 담기 시작해서 저희가 3개월 동안 한 분의 이야기를 담았습니다. 그래서 3개월 동안 한 분의 이야기를 담는데 너무 많은 리소스도 들어갔고, 그리고 그게 어떤 경제적 그런 지속 가능함이 떨어진다고 판단을 했습니다. 그래서 과연 기존의 지자체에서는 어떻게 하고 있을까라고 생각을 했습니다. 그래서 저희가 여태까지 쌓아온 어떤 어셋들로 조금 피보팅을 해서 지금 하고 있는 사업도 제대로 하지 못한다면 과연 그런 어떤 추가적인 것을 하는 게 무슨 의미가 있을까를 생각을 했습니다. 그래서 기존에 하는 사업들에 대해서 더 깊이 파고 그걸 이제 솔루션으로 내놓게 된 과정을 일단 말씀드리고 싶고요. 그래서 첫 번째로는 기간에 대한 부분은 교육적으로 전환을 하는 과정이었기 때문에 기간은 이제 더 이상 교육이 끝나면 바로 이제 책 나오시고 어르신들께서 필요한 책 나오시도록 하겠습니다. 두 번째 같은 경우에는 사실 어르신들께서 요즘에 생각보다 꽤 많이 책을 쓰시더라고요. 어떤 웰다잉이라는 것과 더불어서 자기의 인생을 돌아보는 것들이 굉장히 좀 생각보다 정말 많은 분들이 쓰고 있어요. 그래서 저희는 그렇지만 말씀하신 대로 어떤 특정층은 더 많이 쓰고 잘 쓸 수 있어요. 그리고 특정층이 아닌 분들 같은 경우에는 더 좀 쓰는 게 어려우신 분들도 있고 더 쓰는 게 쉬우신 분들도 있어요. 그래서 저희가 지금은 50플러스 센터에서는 특정 어떤 조금 잘 쓰실 수 있는 분들을 기준으로 책을 내야 하기 때문에 진행을 하고 있지만 앞으로 장영일 강사님과 함께 더 많은 층의 어떤 잘 못 쓰시는 분들 상대로는 조금 더 쉬운 과정, 그리고 잘 쓰시는 분들 상대로는 조금 더 심화된 과정이고 여러 과정을 준비를 해서 더 효과를 한다면 조금 문제가 덜할 거라고 생각하고 있습니다. 이 Q&A 시간이 종료되었습니다. 멋진 발표를 보여준 팀 스리에게 박수 부탁드립니다.